26 അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരിവിരുദ്ധ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് PVS പബ്ലിക് സ്കൂൾ കാവിലുംമാരം കൊടുവള്ളി നടത്തുന്ന ബോധവൽക്കരണ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലേക്ക് എന്നെയും ക്ഷണിച്ചതിനുള്ള നന്ദി ആദ്യമേ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ജൂൺ 26 ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലും സമൂഹത്തിലും രാഷ്ട്രത്തിൽ തന്നെയും ലഹരി ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൂഷ്യഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ഇടയിലുള്ള ആളുകളിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിലാണെങ്കിലും അയൽപക്കങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഇനി പൊതു റോഡിൽ പോലും ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ദിനം പ്രതി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാമ്പത്തികമായി മാത്രമല്ല, അയാളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും അന്തസ്സിനെയും അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെയും സമൂഹത്തെയും രാഷ്ട്രത്തെ തന്നെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിലെ ലക്ഷ്യങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതീക്ഷകളെയുമെല്ലാം തകർക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് ലഹരി കടന്നുവരുന്നത്. ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം ഒരുപക്ഷെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും അറിയാതെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാം. ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഒരു കൗതുകത്തിനു വേണ്ടിയോ, അതല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരുടെയോ മറ്റുള്ളവരുടെയോ നിർബന്ധത്തിനു വേണ്ടിയോ, അതല്ലെങ്കിൽ യാദൃശ്ചികമായിട്ടോ ഒക്കെ രുചിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ പിന്നീട് ആ വ്യക്തിയെ ഒരു ദുശീലമായിട്ട് അടിമപ്പെടുത്തുകയും ആ ലഹരിയുടെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ലഹരിയുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും അയാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത വിധം അതിന് അടിമയായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ലഹരി അടിമപ്പെടുത്തുകയും ആ ലഹരിയുടെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ലഹരിയുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും അയാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത വിധം അതിന് അടിമയായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ലഹരിക്കെതിരായുള്ള ചികിത്സയാണ് അയാളെ ലഹരിയിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള ഏക പോംവഴി. അതിന് കുടുംബത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും എല്ലാം സപ്പോർട്ടും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഈ ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം വ്യക്തികളിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ലഹരിയുടെ ലഭ്യത നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രാഥമികമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ലഹരിയുടെ ലഭ്യത നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ, നമ്മുടെ ഗൃഹാന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ കോളേജ് അങ്കണങ്ങളിലും സ്കൂൾ അങ്കണങ്ങളിൽ നിന്നുമെല്ലാം തന്നെ ഒഴിവാക്കിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഓരോരുത്തരും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായി ചെയ്യേണ്ടത്. ലഹരിക്കെതിരെ ഞാൻ പോരാടുമെന്നും ഞാനോ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോ എന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരോ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുവാനും അവരെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുവാനും എനിക്ക് സാധിക്കുന്ന അത്രയും ഞാൻ ചെയ്യും എന്നും ഓരോരുത്തരും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലഹരിക്കെതിരായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടേതായ പങ്ക് വഹിക്കുകയും ഞാൻ ഒരിക്കലും ലഹരി ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നും എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ലഹരികളാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം ലഹരിയുടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അതിന്റെ വ്യാപനത്തിൽ നിന്നും അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുമെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ മാറി നിൽക്കുമെന്നും ഓരോരുത്തരും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി ദിനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പങ്കാളികളാകാനും അതൊരു തുടർ പരിപാടികളായി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തനിക്ക് ചുറ്റുപാടുകളും ലഹരി വിമുക്തമാക്കി വെക്കുന്നത് നമ്മുടെയും വരും തലമുറയ്ക്കോടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. Drugs are chemical substances which have an effect on our body. There are two types of drugs. One is legal and the second one is illegal. The legal drugs are basically the medicines which we use in our everyday use for various problems in our body, such as body ache, headache, etc. These drugs are to cure our body ailments.
but the illegal drugs are the ones that are used to get into the stage of being intoxicated or drunk. This helps people to lose their senses and forget everything. Consumption of such drugs is illegal and can have an adverse effect on our body. It can affect us badly both physically and mentally. Addiction is a chronic, often relapsing brain disease that causes compulsive drug seeking and use despite harmful consequences to the individual who is addicted and to those around them. Young people often start with just tasting of these drugs and then end up getting addicted to it. They do this due to various reasons. They consume it sometimes because of unfair expectations and stress. The drugs make them feel high and its after effects are quite relaxing. But its effects in the long run can damage their brain, liver, etc. Students also get into this drug addiction when they fail to get emotional support, so they turn themselves towards drugs to calm their agitation and anger. Drug consumption makes students mentally and physically weak. It also attracts various diseases. How does someone get addicted? Because of the extra dopamine, the brain chemistry changes. The brain stops making enough of its own dopamine. Without enough dopamine, the user feels flat, depressed, and lifeless. The user needs more and more drugs to feel good. The brain's change makes the user need the drug just to feel normal. Causes of drug addiction: experimentation and curiosity, mental illness, easy access to drugs, encouragement from friends, surrounding atmosphere, inability to cope with crisis, unemployment problem. Effects of drug usage: violent outbursts, irrational fears, sweating, blurred vision, heart damage, liver damage, headaches, vomiting, laziness, confusion, clumsiness, and amnesia. Signs and symptoms of drugs: sleep a lot, cough a lot, get in fights, change friends, lose interest in studies, ask to be left alone a lot, have trouble concentrating. I would request you all to stay away from drugs and always reach your parents and family to resolve any problems in your life. Life can take you higher than drugs. Drugs may look attractive initially, but it has the capacity to destroy the future of a person. We should say complete no to the drugs. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, എന്റെ സഹപാഠി സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം. ലഹരി വിമുക്ത സമൂഹം എന്റെ സ്വപ്നം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി നന്നായാൽ കുടുംബം നന്നാകും. ഒരു കുടുംബം നന്നായാൽ സമൂഹം നന്നാകും. ഒരു സമൂഹം നന്നായാൽ ഒരു രാജ്യം നന്നാകും. രാജ്യം നന്നായാൽ ലോകം മൊത്തം നന്നാകും. അതായത് ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന ആശയം പരിപൂർണമാവണമെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തിയും സമൂഹത്തിനോടുള്ള തന്റെ കടപ്പാടും ധാർമ്മിക മൂല്യവും മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി യുവത്വത്തിന്റെ കൈകളിലാണ് മഹാനായ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഭൗതിക സാഹചര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യുവാക്കളെല്ലാം തന്നെ ലഹരിയുടെയും മറ്റ് ആർഭാട ജീവിതത്തിന് പിറകെയും ഓടുകയാണ്. ഒരു വ്യക്തിയെ കള്ളനും കൊലപാതകിയും ആക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് ലഹരിക്കുണ്ട്. താൽക്കാലിക സുഖം നൽകുന്ന ഈ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാമാന്യ ബോധത്തെയും സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയെയുമാണ് ബാധിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ വലിയ വിപത്തിലേക്ക് ലോകത്തെ നയിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അയാളുടെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ അതിന് പൂർണ്ണമായും കീഴ്പ്പെടുന്നു. അതിലൂടെ അവ നശിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. അതുവഴി സമൂഹത്തിലും കുടുംബത്തിലും ധാരാളം കലഹങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു.
തികയാതെ വരുമ്പോൾ അത് സ്വരൂപിക്കാൻ ഏത് വഴിയും അവർ സ്വീകരിക്കും. ലഹരി മരുന്നിന്റെ തുടർച്ചയായ ഉപയോഗം ഒരു മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിലെ ഓർമ്മശക്തിയെയും അവന്റെ നാഡീപ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ബാധിക്കുന്നു. അവൻ ഒരു മൃഗമായി മാറുന്നു. അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ അവന്റെ ജീവിതം അവൻ അറിയാതെ തന്നെ അവനിൽ നിന്ന് അകലുകയും ഏവരാലും വെറുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏക വഴി ലഹരി വിമുക്ത സമൂഹം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലാണ്. അതിന് ഓരോ വ്യക്തികളും പരിശ്രമിക്കണം. ആദ്യത്തെ ഉപയോഗം കണ്ടെത്തിയാൽ അതിനെതിരെ ഞാൻ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കും. ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുവാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നേതൃത്വം നൽകുകയും ലഹരി ഉപയോഗത്തിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ യുവാക്കളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. ഇതിലൂടെ എന്റെ സ്വപ്നമായ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വപ്നമായ ലഹരി വിമുക്ത സമൂഹം എന്നത് സാക്ഷാത്കരിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ എത്തിക്കുവാനും ലോകരാജ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മാതൃകയാക്കുന്നതും നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാം. അതിനായി കുട്ടികളായ നമ്മളും മുതിർന്നവരും എല്ലാവരും തന്നെ സ്വയം ലീഡറായി പ്രവർത്തിക്കാം. ജയ് ഹിന്ദ്. Good morning all of you. I'm Nana from 10th standard. Hope you all are fine and safe at your home. As you all know, today is International Drug Abuse Day. It is commemorated worldwide on 26th of June every year. This day aims to attain global support to get rid of drug abuse from the whole world. This day is celebrated every year with a unique theme. In this year, the theme was Save Lives. Drug addiction has become a serious problem in all over the world. The number of teenagers and young people who are getting addicted to drugs is increasing day by day. Once they are addicted to drugs, they are also forced to commit crimes in return of drugs. Drug addiction results in various health issues among the addicts. It has a negative effect on physical as well as mental health. Drug addiction is a kind of disease which results from stress and pressure. It is necessary that you should be made aware of the consequences of addiction. So we must say no to drugs and take steps to make our society free from our drug addiction. In the end, I would request you all to stay away from drugs and reach parents and family to resolve any problems in your life. Drugs may look attractive initially, it has the capacity to destroy the future of a person. So we should completely say no to drugs. Thank you. Have a nice day. Good morning to all. Let me introduce myself. I am Ashwinji Nandu of class 10. Hope you all are safe at home. Today I am here to say a few words about drug abuse. Nowadays, drugs are available all in areas. Therefore, it is not surprising that drug users continue to increase from year to year. Drugs are a threat to this world. Drugs is a real and terribly dangerous to our neighbors, friends and family. Drug is a substance which changes the way the body and the mind work. Everybody knows that drugs are a problem, how bad it is, and yet not many would really come out and make a big step to proclaiming this with a strong message. If we fight this war on drug as a divided nation, then the war is lost. But if we face the evil as a nation united, this will be nothing but a handful of useless chemicals. Of course, victory over the drugs will take hard work and time, and with your help. Thank you. Good morning. Today we observe International Day Against Drug Abuse. It is observed to achieve a goal of international society free of drug abuse. This year's theme against drug abuse is Save Facts on Drugs, Save Lives. Nowadays, drugs are commonly used by teenagers. Availability of different drugs is making school students, college students, and young professionals more vulnerable to addiction. Many teenagers use drugs because of emotion, depression, or family problems. Drug use is the leading cause of teen death. When they get addicted to drugs, they will do crimes, suicides, etc. To prevent drug abuse, seek help for mental illness, examine the risk factor, and keep a well-balanced life. Stop addiction before it gets worse. Together we can tackle the drug problem. Thank you. Have a nice day. Parents, teachers, and my dear friends, a very warm good morning to one and all present here.
Today I'm before you to give you a speech about alcoholism and drug addiction in school students on International Day Against Drug Abuse. Alcoholic or drug addiction is a chronic disease of the brain that causes people to repeatedly seek and use drugs despite serious negative consequences. Because the brains of teens are still developing, their risk for addiction is higher than that of adults. When teens become addicted to drugs or alcohol, the disease can slow brain development or trigger a variety of mental health disorders, including depression. The effects of drugs are many. It completely snatches someone's personality, and many major social and health problems such as financial crisis, accidents due to driving under its influence, crime due to violent nuisance, excessive stress and excitement, lack of sleep plays a role in the situation of abnormal vision, theft and other social crimes, abuse of the child, etc. Drug addiction can force a person to live in depression mode, study and lack of concentration in work. Often, drug addicts move more and more into criminal activities. Suicidal tendencies exist among them. It is informally estimated that an addict cannot stay longer than 50 to 20 years after first contact with drugs. Today, more than 200 million people are estimated to consume illegal drugs. The world has already realized this problem, and governments, NGOs and other bodies are fighting it. The United Mahasabha decided to celebrate International Day Against Drugs on June 26 because of this. The student community should always be cautious about this danger. So, run an awareness campaign about this among your friends. If we find any strange activities or suspicious activities among our students in our premises, then do not hesitate to inform our parents and the concerned authorities. More importantly, we'll never use drugs in our lives. Take a pledge like that. Thank you. Have a nice day. Good morning all. Today I am going to speak on the topic drug addiction. Drugs are chemical substances which have an effect on our body. There are two types of drugs, legal and illegal drugs. Legal drugs are medicines which are used to cure various diseases, but illegal drugs are the ones which are used to get into the state of being intoxicated or drunk. Consumption of such drugs are illegal and can have an adverse effect on our body. Thus, it is essential to not consume such drugs to destroy our own lives. Nowadays, the consumption of such drugs are mostly found among teenagers. They see it as a short-term shortcut to happiness and to escape from their frustration and boredom. But it will not take long time to convert the consumption of drugs from an option to an addiction. The government takes several precautions against the drug addiction. That there are about 130 de-addiction centers across the country, and narcotic, drug and psychotropical substances NDPS Act was passed in 1985 and amended in 1989. And we get involved in sports, club hobbes and such activities can help us to have fun without drugs and alcohol, and be always aware of the dangerous effects of drugs and alcohol. And if any of your friends ask you to consume such drugs, say no to them and keep a distance from such friends, and make your mind strong and say no to drugs. Thank you. Have a nice day.